Hi guys, see you again in chapter 9 Carbonyl compound. Now we are going to learn chemical reaction in carbonyl compound. So guys, let's start. Okay, in carbonyl compound we have three parts of reaction. The first one we have nucleophilic addition. So this one we already learned actually a little bit in chapter 4. And then we have reduction reaction. So before this, you are very familiar with oxidation reaction. Now we are going to learn reduction reaction. And then this is something new for you, which is the condensation with ammonia derivative reaction. So we have three parts of chemical reaction in carbonyl compound. Okay, so this is nucleophilic addition. So as we know that addition means we are going to add atoms or molecule in the C double bond O. So that carbon double bond O will break and we are going to add on some atom inside the C double bond O. So kena faham, addition tidak ada yang keluar, semuanya masuk sahaja. Okay, so kita tengok yang pertama. So dekat sini I give you ethanol. So this is aldehyde. Okay, kalau konsep dalam ketone pun dia akan berlaku konsep yang sama. Apa yang kita fokus? So remember guys, kita akan fokus dekat C double bond O. So reaction akan berlaku dekat sini. Besar manalah karbon yang awak ada. So you need to focus on C double bond O. So that carbon double bond O akan break. Okay, so saya nak bagi tahu kat sini C double bond O ni dia akan break, dia akan jadi O dan form new bond. Ini yang kita akan masukkan nanti dekat O dan juga dekat carbon. So ada dua tempat yang kita akan masukkan atom. Alright. So first reaction, addition of KCN with acid and NaCN with acid. Okay, so dekat sini acid yang saya gunakan adalah HCl. So kat sini saya guna sodium cyanide. So apa yang kita akan masukkan adalah, so at the carbon atom yang kita dah bond bentukkan new bond dekat situ. So we are going to replace with Cn, and then for oxygen kita replace dengan H. Alright. So ini adalah nucleophilic addition. Sebab Cn ni adalah nucleophile. Cn minus kan. So carbon adalah electrophile. So Cn minus added to electrophilic side. Okay, number 2. Kita ada addition of H2O with acid in the presence of acid. Same method, kita akan masukkan, kita tahu dalam H2O ada H plus, OH minus. So kita akan masukkan OH pada carbon dan H pada oksigen. So kita akan dapat germ diol. Tengok yang saya warna merahkan tu adalah benda baru yang kita masukkan. So no more carbon double bond O. Alright. Okay, number 3, we have addition of alcohol. So kita tahu kita ada CH3OH. So kat sini kalau kita pecahkan dia ada CH3O minus H plus. Okay. So dia akan masukkan OCH3 dekat carbon, while hydrogen kita masukkan pada oksigen. So kita dapat hemiacetal. Ini yang dipanggil sebagai hemiacetal. And then if you still continue adding methanol with this hemiacetal, so you akan dapat this OH group will convert totally become OCH3. So kita dapat both sama dekat carbon. So this what we call as acetal. Okay. And then number 4, kita ada addition of sodium bisulfite. So dekat sini ini kita punya reagent sodium bisulfite. So apa yang berlaku dekat sini? Awak akan masukkan hydrogen dekat O dan SO4, SO3 minus Na plus dekat carbon. Like this. Okay. And then number 5, kita ada addition of Grignard reagent to carbonyl compound. So this one we already learn in chapter 7. So saya takkan ajar sekarang lah. Boleh ya?
Okay, next we look at reduction reaction. So this is reducing agent that we are going to use, which is the first one, kita ada sodium borohydride, which is this one is sodium borohydride, followed by hydrolysis. So this is the reagent. And then we have lithium aluminium hydride. And then kita ada catalytic hydrogenation. So actually this reagent kita dah pernah jumpa in chapter 5.2. Alright? So this is some reagent that you can use for reduction reaction. Okay, before this, kalau oxidation reaction normally daripada alcohol yang ada OH group akan totally change become C double bond O. And now reduction dia terbalik kelas daripada oxidation. For example, here class, reduction of aldehyde will produce primary alcohol. Okay, look how, macam mana kita nak buat. So this is the reagent that you can use. Okay, either you use the hydrogen with nickel, sodium borohydride with methanol, ataupun by using hydrolysis. Okay, ataupun you boleh guna lithium aluminium hydride. Okay, so kalau lithium aluminium hydride, you kena guna ni nombor 1 Roman 2 Roman ni wajib tulis. Okay, so normally lithium aluminium hydride adalah strong reducing agent compared to sodium borohydride. Okay, what happened? Look, C double bond O here. Tengok so apa yang berlaku, dia buka satu bond baru dekat sini. Nampak? So kita akan letak hydrogen dan another hydrogen letak pada O. So daripada aldehyde kita akan dapat primary alcohol. Sebelum ni we know that oxidation of primary alcohol by using PCC you can produce aldehyde. Nampak tak? Okay, so sekarang ni daripada aldehyde reduce dapat primary alcohol. Okay, so next kita ada ketone. So as we know that secondary alcohol when oxidized will produce ketone. And now terbalik je lah kelas. Daripada ketone, daripada C double bond O ni, kita break the double bond, masukkan bond baru dan juga hydrogen. So dekat oksigen juga letak hydrogen. So actually kelas, bila reduction ni kita akan tambah 2 hydrogen atom. Satu dekat carbon, satu dekat oksigen. So you akan dapat secondary alcohol. Nampak tak? Okay, boleh? Okay, so ni benda baru tapi simple je kelas. Condensation with ammonia derivative. Structure dia memang gempak. Kadang pelajar tengok structure dia, pelajar dah takut. Tapi sebenarnya sangat simple. Okay, so kenapa? So bila dia kata condensation, so bila condensation ni dia refer kepada kita akan remove H2O kelas. We are going to remove H2O. So the side product here should be H2O. Alright, so for example here kita ada reaction with primary amine. So kenapa ini primary amine? Sebab N ni bond pada satu carbon. So dia jadi primary amine. So macam mana nak buat? So kita akan remove H2O class as the side product. So macam mana? Okay, apa yang awak kena buat? Ini saya bagi pula ketone ya. Tadi saya bagi aldehyde. So now we have ketone. So apa yang awak nak buat? O pada ketone ni buang. Okay, remove the oxygen from ketone. Double bond tu jangan buang, biarkan saja. Kita hanya buang O saja. Dan remove hydrogen, 2 hydrogen atom from ammonia derivative. Like that. So the H2 dengan O dapatlah side product dia H2O. So yang dekat mana awak putuskan, dekat situ awak sambung balik. So kita dah putuskan dekat sini tadi, sambung balik, dapatlah imini. Boleh kelas? Very simple. Nampak macam susah tapi sebenarnya senang je kelas. Okay, kita remove 2 hydrogen atom, add ammonia derivative, and then 1 oxygen atom at the carbon double bond O from ketone or aldehyde. Nampak? Very simple.
Okay, we have the other version. Contoh, kalau this ketone react with this propanon react with hydrazine, kan? So apa yang kita nak buang, kita akan buang 2 hydrogen atom. Tak kisahlah yang mana satu pun tak kisah, sebab sama je kan. Okey, buang 2 hydrogen atom dan 1 O. Sambungkan saja. Nampak tak? O dekat carbon dah hilang. So double bond N. N dekat N ni dah hilang 2 hydrogen. So ni lah dapat H2O. Very simple. Okay. And then kita ada hydroxyl amine. So dia dapat ozims. Konsep yang sama juga kelas. Fokus kepada nitrogen yang ada 2 hydrogen atom ni. So this hydrogen kita remove with this oxygen at aldehyde or ketone. So you akan dapat ozim here. Okay, sambungkan je balik dekat N tu. Saya dah kata dekat mana putus, dekat situ awak sambung balik. Okay, next kita ada phenyl hydrazine. Kenapa phenyl? Sebab kita ada benzene kat sini. So sama juga kelas, kita ambil tengok pada nitrogen yang ada 2H. Sebab kita perlukan H2O kan. So mesti buang hydrogen yang nitrogen yang bond pada 2 hydrogen. Yang ni jangan sebab dia cuma ada 1 hydrogen saja. So we remove this hydrogen and with this oxygen, so you akan dapat this phenyl hydrazone. Okay, next kita ada the biggest one. Wow, besarnya ammonia derivative dia kan. So kita ada 2,4-dinitrophenyl hydrazine. Ni nama dia 2,4-dinitrophenyl. So dapatlah 2,4-dinitrophenyl hydrazone. Ini dia punya produk. Same concept. Walaupun struktur dia besar gila ni, tapi kita fokus pada nitrogen yang bond pada 2 hydrogen. So keluarkan this hydrogen with this oxygen and then you just combine je. Jadilah macam ni kelas. Very simple, and the side product H2O. So all the side product here is H2O. Sebab tu nama dia adalah condensation with ammonia derivative. Boleh kelas? Okay, finish about chemical reaction of carbonyl compound. Now we look at the chemical test in carbonyl compound. So actually dalam carbonyl compound yang paling banyak sekali chemical test. Alright, so we have actually 5 chemical tests in carbonyl compound. So we'll explain to you one by one. So the first one, we have Brady's test. Okay, Brady's test is used to identify C double bond O in a compound. So actually class, if you want to differentiate aldehyde and ketone from the other class of compound, you can use Brady's test. Because aldehyde and ketone will give positive result to Brady's test. For example, kalau you ada aldehyde dengan alcohol, so you can use Brady's test untuk you identify C double bond O. So the observation that you will get is orange precipitate. So ini saya bagi tahu general dulu ya. After this I will teach you how to write the equation. Okay, next we have Tollens test. Tollens test is used to differentiate aldehyde from ketone. So aldehyde will give positive result. Aldehyde akan bagi positif, ketone akan bagi negative result. So if you have in the question ada aldehyde dengan ketone, nak bezakan, you guna Tollens test. So what is the observation? So the observation is silver mirror. Okay, silver mirror will form for aldehyde. For ketone, no silver mirror form. Next, if you want to differentiate aliphatic aldehyde from aromatic aldehyde and ketone, di mana aliphatic aldehyde will give positive result, but aromatic aldehyde will give negative result and ketone. Aliphatic aldehyde yang mana? Aliphatic aldehyde kalau dia tidak ada benzene ring. Kan? Biasanya kalau orang kata kalau ada benzene ring, dia adalah aliphatic aldehyde. Tapi tak juga kelas. Kena tengok. Okay, aliphatic aldehyde ni di mana C double bond OH. Aldehyde kan yang ada C double bond OH. So C double bond OH tu not directly bond with benzene. Barulah dia dikategorikan
sebagai aliphatic aldehyde. So what is the observation? So the observation is brick red precipitate form. So for aromatic aldehyde and ketone, no brick red precipitate form like that. Okay. Next, kita ada iodoform test. So actually iodoform test kita dah pernah jumpa dalam chapter 8 before this. Okay, kalau dalam chapter 8 before this, iodoform test is used to detect methyl carbonyl group, right? But now here iodoform test is used to detect methyl carbonyl group. Carbonyl refer kepada C double bond O. Mesti ada methyl, ada C double bond O. Sebab tu nama dia adalah methyl carbonyl group. So kalau benda ni berada di dalam aldehyde ataupun ketone, okay, biasanya aldehyde tak ada lah, biasanya ketone yang ada kan. Okay, so dia akan bagi positive result di mana the observation is light yellow precipitate form. Okay, the last one we have shift test is used to differentiate aldehyde from ketone. So the function of shift test actually same like Tolan test, but for shift test kita takkan guna dalam exam sebab dia tak ada specific equation that you can use. Okay, so the observation is purple solution. So shift test ni kalau jangan guna dalam exam ya, sebab tidak ada specific equation. Alright class, next kita lihat kepada how to write the equation for each test. Okay, we start with Brady's test. So actually this Brady's test kita dah tengok equation dia dalam condensation with ammonia derivative. Sama kelas. Apa dia punya reagent? The reagent that we use here is here 2,4-dinitrophenyl hydrazine. Okay, so we are going to remove H2O. So ada side product dia dekat situ kan yang kita dah belajar tadi, iaitu H2O. Okay, so boleh tambah bila buat equation mesti ada sekali dengan side product. Okay, so this is the equation. So kita akan remove 2 hydrogen dan oksigen kat sini kan. So kita buang, so dapat H2O. So you just combinekan saja, and then the observation is orange precipitate or yellow precipitate. Next kita ada Tolan test. Tolan test sometimes boleh call sebagai silver mirror test. So the reagent that we use here is silver oxide in aqueous ammonium hydroxide. So this is how you write the reagent. Okay, so only aldehyde will give positive result. So macam mana cara nak buat dia punya equation? So you just focus on the C double bond O. So H ni you buang, so you replace with O minus. That's all. And the side product is silver mirror. Inilah side product kita. Nampak? So this is the equation. Very simple. Buang je H, replace dengan O minus. So this is the equation. Okay, next kita ada Fehling test, or nama lain adalah Benedict test. So we know that this Fehling test will give positive result to aliphatic aldehyde only. Okay, ketone and some aromatic aldehyde will give negative result. So as we know that the observation is brick red precipitate form. So how to write the equation? Okay, the reagent that we use here is copper 2 plus complex in basic solution. Okay, so this is how you write the reagent. Okay, same like Tolan test just now, we just substitute hydrogen with O minus. Very simple. And we have the side product which is this one, Cu2O. So that one adalah brick red precipitate. Okay, so when you write the equation, make sure it's complete with side product. Okay, next kita ada iodoform test. So this test same like chapter 8. Okay, so we want to detect the methyl carbonyl group. So for example here, tengok dekat sini kita ada butanon. Nampak kita ada butanon. So dekat butanon ada methyl carbonyl. Kenapa? Look at the left side here. Kita ada C double bond O that bond with methyl group. So this butanon will give positive result to iodoform
test. Okay, so look at the reagent, same like chapter 8, excess iodine in base. Okay, so what happened? Dia lebih kurang sama je macam Fehling test, Tolen test. The C double bond O, CH3 here, so CH3 ni akan keluar. So kita akan replace with O minus. Okay, yang lain depan sama je. So CH3 ni akan bertukar menjadi iodoform. Ni CHI3. So this is light yellow precipitate. Arrow ke bawah tu dia refer kepada precipitate. Kalau arrow ke atas tu ada refer kepada gas release. So this is chemical test in carbonyl compound that you can use to differentiate aldehyde and ketone. Okay, that's all guys for chapter 9. Thank you. Bye guys.